Now we study about comparison between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. What is parenchyma? Parenchyma is a supporting tissue which is composed of large thin walled cell usually with intercellular space. They are the living cell and are found in the soft part of the plant. What is sclerenchyma? Sclerenchyma is composed of long, narrow and thick walled cell. These are dead cell. And what is collenchyma? It is also a living cell made up of living cell, and the cell of these tissues are elongated and thick at the corner or edges. These tissues is found in leaf stalk and below the epidermis of stems. Now the comparison. Characteristics. Parenchyma, spherical, thin-walled cell with large intercellular spaces. Consist of living cell at maturity. What is the characteristic features of collenchyma? It is elongated cell with unevenly thickened cell wall at the edges. Little intercellular spaces are present between the cell, consist of living cell at maturity. And what is sclerenchyma's characteristic feature? That is long, narrow, thick-walled cell, intercellular spaces are absent, consist of dead cell at maturity. So the parenchyma, collenchyma consist of living cell at maturity, but the sclerenchyma consists of dead cell at maturity. What is the location of these three tissues? Location of parenchyma found throughout the plant in every soft part. Location of collenchyma found in petioles, veins of the leaves and young stems. And the sclerenchyma found in mature parts of the plant like wood, bark, etc. What is the function of parenchyma? Photosynthesis, respiration, storage of food, buoyancy of aquatic plant. And what is the function of collenchyma? Provide a flexible mechanical support to plant part. And the function of sclerenchyma is provide a rigid mechanical and structural support to the plant. So the main function is structural support to the plant. So the function of sclerenchyma is structural support to the plant. Collenchyma flexible mechanical support to plant, and the function of parenchyma is photosynthesis, respiration, storage of food, buoyancy in aquatic plant. Now complex permanent tissues. What is complex permanent tissues? Complex permanent tissue or conducting tissue is also called the vascular tissue. যেহেতু এটা দিয়ে জল এবং ফুড এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা সাপ্লাই হয়, সেই জন্য এটা হচ্ছে ভাস্কুলার টিস্যু বলছে। কন্ডাক্টিং টিস্যু কল্ড ভাস্কুলার টিস্যু। ইট প্রোভাইডস আ প্যাসেজ ফর দ্য ট্রান্সপোর্ট অফ material in the plant, that is water or food material. Xylem and phloem are the two types of conducting tissues. So complex permanent tissues or conducting tissue is also called the vascular tissue. It provides a passage for the transport of material in the plant. Xylem and phloem are the two types of conducting tissues. Xylem is form of thick-walled tubular and often dead cell. জাইলেম এক রকমের টিস্যু যেটা ফর্ম হচ্ছে কি থিক ওয়াল টিউবুলার ডেড সেল দিয়ে তৈরি। দিস সেলস আর প্লেস এন্ড টু এন্ড, একটার সাথে আরেকটা অ্যাটাচ হয়ে হয়ে থাকে। দ্য পার্টিশন বিটুইন দ্য সেলস ডিজলভ টু ফর্ম লং চ্যানেল ফর দ্য ট্রান্সপোর্ট অফ ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস। মাটি থেকে যে জল আর মিনারেল সাক হয় সেটা জাইলেম থ্রু যায়। কেন না এই সেলগুলো একটার সাথে আরেকটা এন্ড টু এন্ড প্লেস করা থাকে, একটা চ্যানেলের মতো লং চ্যানেলের মতো তৈরি হয়। সেই চ্যানেল থ্রু ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেল ট্রান্সপোর্ট হয় কোথায়? লিভসে। সো দ্য পার্টিশন between the cells dissolve to form long channels for the transport of water and minerals.
The xylem tissue consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. Xylem tissue consists of tracheid, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. What is the function of xylem? Xylem cells transport water and minerals absorbed by the roots from the soil upward to the leaves. The water is used in preparing glucose during photosynthesis or lost as water vapor in transpiration. Xylem কাজ কি এই ওয়াটার আর মিনারেলকে অ্যাবজর্ব করে তার সেল থ্রু লিভসে পৌঁছে দেওয়া এবং সেখানে যে প্রিপারেশন হচ্ছে গ্লুকোজ সেটা ফটোসিনথেসিসে কাজে লাগছে আর কি হচ্ছে আর ট্রান্সপিরেশনে ওটা ওয়াটার ভেপার লস্ট হচ্ছে ওল্ড জাইলেমস ফর্ম দ্য উড অ্যান্ড ডাজ নট পার্টিসিপেট ইন দ্য ট্রান্সপোর্ট অফ ফুড যখন ম্যাচিওর হয়ে যায় ওভার ম্যাচিওর হয়ে যায় তখন জাইলেম যে সেলগুলো রয়েছে জাইলেমের যে মধ্যে যে সেলগুলো সেগুলো কি উডি হয়ে যায় সেগুলো কোনো পার্টিসিপেট করে না তখন ট্রান্সপোর্ট বা ফুডের জন্য ওয়াটার বা ফুডের জন্য কোনো ট্রান্সপোর্টেশন করে না ফ্লোয়েম ইজ ফর্মড অফ লিভিং টিউবুলার সেল হুইচ প্রোভাইড এ প্যাসেজ ফর ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড upward movement of the food manufactured in the leaves to various parts of the plant. ফ্লোয়েম টিস্যুস কি তার সেলগুলো টিউবুলার টাইপসের হয় আর যেগুলো কী করে একটা প্যাসেজের মতো থাকে যেটা ডাউনওয়ার্ডস ফুডটা যে পাতায় তৈরি হয় সেই পাতার থেকে চারিদিকে যাতে ট্রান্সপোর্ট হতে পারে সেই কাজে লাগে ফ্লোয়েম সো ফ্লোয়েম ইজ ফর্মড অফ লিভিং টিউবুলার সেলস হুইচ প্রোভাইড আ প্যাসেজ for the downward and upward movement of the food manufactured in the leaves to various part of the plant. প্ল্যান্টের প্রত্যেকটা জায়গায় যাতে ট্রান্সপোর্ট হতে পারে পাতায় তৈরি হওয়া যে ফুডটা অর্থাৎ গ্লুকোজটা ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে সেটা ফ্লোয়েম থ্রু চারিদিকে ট্রান্সপোর্ট হয় দ্য ফ্লোয়েম কনসিস্ট অফ সিভ টিউবস কম্পেনিয়ন সেল ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা অ্যান্ড ফ্লোয়েম ফাইবার্স এই 4 রকমের জিনিস নিয়ে ফ্লোয়েম তৈরি হয় কি কি ফ্লোয়েম ইজ কনসিস্ট অফ সিভ টিউবস companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Here is a picture of xylem and phloem. Is a companion cell, sieve plates and sieve tube cell. Difference between xylem and phloem. Transport water and minerals absorbed by the roots to the other plant parts. এটা xylemer main function. আর কি ফ্লোয়েম কী করছে কন্ডাক্টস ফুড ম্যানুফ্যাকচার্ড ইন দ্য লিভস টু আদার প্ল্যান্ট পার্টস কনসিস্ট মেনলি অফ ডেড সেল কনসিস্ট মেনলি অফ লিভিং সেল কন্ডাকশন ইজ undirectional that is only upwards from the roots bidirectional conduction that is both upwards and downwards from the leaves. So plant tissues divide into meristematic tissues and permanent tissue. What is meristematic tissue? Actively dividing cell produce more cell. একমাত্র মেরিস্টেমেটিক সেলের বা টিস্যুর কাজ হলো ডিভাইড হবে ফার্দার ডিভাইড হবে অ্যাক্টিভলি ডিভাইড হয়ে সে প্ল্যান্টকে লম্বায় বড় করবে এবং চওড়ায় বড় করবে মোর প্রোডাকশন অফ সেল হবে কোথা থেকে মেরিস্টেমেটিক টিস্যু বা সেল থেকে পার্মানেন্ট টিস্যু স্পেশালাইজড সেল টু পারফর্ম আ পার্টিকুলার ফাংশন ডু নট ডিভাইড এটা ডিভাইড করে না কিন্তু মেরিস্টেমেটিক টিস্যু ডিভাইড করে ফার্দার গ্রোথ হচ্ছে পার্মানেন্ট টিস্যু একই রকম থাকছে পার্মানেন্ট টিস্যু ফার্দার ডিভাইড ইনটু প্রোটেক্টিভ টিস্যু supporting tissues and conducting tissue. Protective tissue কোনগুলো on surface of roots, stem and leaves এ protective tissue দেখা যায় supporting tissue কোনগুলো parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma large thin walled cell, collenchyma elongated cell, thickened at the corners, sclerenchyma কি long, narrow and dead thick walled cell. Conducting tissue কোন দুটো xylem and phloem xylem thick walled tubular dead cell transport water and minerals to different parts of the plant phloemer সেলগুলো কীরকম tubular living cell provide passage for the upward and downward movement of food prepared by the green leaves
টিস্যুজ ইন উডি স্টেম, জাইলেম রিংস ইন্ডিকেট দ্য এজ অফ দ্য স্টেম। এখানে একটা টিএস রয়েছে একটা উডের, সেখানে কি দেখা যাচ্ছে, এখানে রিংগুলো রয়েছে জাইলেমের, যেগুলো ইন্ডিকেট করছে এই যে স্টেমটা কত এজ হয়েছে। হেয়ার ইজ এ ডায়াগ্রামেটিক স্কেচ অফ ক্রস সেকশন অফ দ্য 3-year-old woody stem. The cambium meristematic tissue gives rise to new xylem ring every year. এখানে নতুন নতুন রিং তৈরি হয় যতদিন পর্যন্ত প্ল্যান্টটা বেঁচে থাকে, একটা একটা করে রিং এক্সট্রা হয়, সেগুলো কাউন্ট করে সেই প্ল্যান্টের আমরা এজ বের করতে পারি। Next video study about animal tissues.